Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukolikeyo nnyo mu kuwummulamuko kakati Mighty Drive ebetandise mu butongole negatiddwako omugenyi wange ow'olunaku lwaleero Mr. Norman Tumuhimbise. Tugenda kubanga tutunuulira ebyobufuzi nga bwe bigenda mu maaso mu ggwanga era tubuulire olowooza kati where we headed as a country bwe tuba nga tulina Palamenti erowooza okuba nga ate yeegabanya omusimbi mu ngeri bw'etyo oba yeewaabwa appreciation tokens nga munange beekulisa okuba nga bayisaawo ekintu ekimu ekyali kibenefitinga abantu abamu oba okukyali kibenefitinga Uganda yonna okutwaliza wamu nga tetunnagenda mu show yaffe nga bweyina okutambula. Njagala okusooka okuyisaawo obubaka obw'amazaalibwa okugendera ddala eri munnamawulire akola omulimu ng'ogwange Mbowa Nathan from Star FM. Munnange nkwagaliza amazaalibwa amalungi, Mukama byonna abikubalire ate n'emirimu gigyokola agikuteereremu baraka osobola okuba nga ate ogifunamu. Tusaba omutonzi ffe abatamusabangako munnange yakuwe ate ebyo byosinga okwagala ku lunaku luno n'egyo emyaka egijja mu maaso. Happy birthday from the Digital team to you Mbowa Nathan. We wish you a happy birthday. Ate omuntu omulala wenjagala okwagaliza amazaalibwa amalungi ate nno munnange mulabi waffe aludde nga atulaba omukyala Carol Fire Baby. Munnange webale kubanga ate obeerako ng'otumbudde tukwagaliza amazaalibwa amalungi era ku lunaku luno Mukama munnange addemu ezo wishes zoba omutima gwo bye guyaayaanira. Happy birthday. May you live to blow 1,000 candles. Happiest birthday from the Digital team to you Madam Carol. Tukwagaliza ebisinga ku lunaku luno. Kakati awo mba ngenda kubanga ate ntambula
ggwanga ngende ku show yaffe nga bweyina okubanga ate ebeerawo. Njagala okusooka okwaniriza Mr. Norman Tumuhimbise asooka okubanga ate yatulamusaako awo nno twanje programu yaffe mu butongole. Abatulaba balamusizza kati teekateeka mpya onesitulanga ku mmeeza bweti naye tugendera bali kwekumira ku Digital TV of course n'abalina be bakoze okulaba nti eggwanga lino likyuka babaako ebyamakulu bye bakola of course n'abalyonoonye tetuyinza butabakolimira mukama balaba ng'emisana n'ekiro n'abeebuuzaabuuza ne bagana okuba kwe bakola era mukama nabo bakolimire bona batabakolimidde bafune ku bwongo obutegeera mbu balina okuba kye bakola kukyusa eggwanga lino. Omaliriza okubuuza ku bantu munnange w'obadde nga tonnayingira mu studio eno mbadde menya butya ababaka ba Palamenti bwe bazze beegabanya essente ezimu nga zigendereddwamu kuyamba ba constituents in their constituencies ezimu nga kabeera nga akasiimo okubeebaza emirimu emirungi gye baba bakoze okuva eri omukulembeze w'eggwanga. So nga tetunnayingira mu nsonga ezo njagala otusiigire ekifaananyi gw'olaba otya state ya politics mu Uganda wano gye tulimu. Ndowooza Abaganda batera okugamba mu birungi si birungi ng'omwana afaananye neighbor. Ne kati ontafaananye neighbor afaananye kimpanze ojjukira kizaakayo me wafaana neighbor so okusanga neighbor ng'alimuko kunsa ng'omwana asobola n'omulabirira ne kati embeera nga bweyimiridde birungi si birungi ng'omwana afaananye zaakayo era bw'afaana zaakalo kale era tabajja mwewa kati kitegeeza bw'aba mwana nga tafaananye na neighbor ng'afaananye kizaakayo manya tekigenda kusobola kumulabirira. So literally mu Uganda nga bwe tugiraba ffenna nange nga bwe mbiraba abantu abamu babiraba lwakuba nti olumu omala obbiraba katonda bakuyamba n'ofuna omukisa olwabubyogerako n'obyogerako nga bw'obirabye olwako nekyokola. So in particular in eggwanga ndowooza eringa eri Omanerenda kati Omanerenda gye twaliteeka nga mukulu Museveni yalinga Bulooka tayawukana na Bulooka batunda mataka oba batunda motoka kuba kati ye alinga alina kyayagala okugjawo because olaba n'emyaka nga wegimutuusiza ne mukyala we ne cream jajja nayo olaba nti bo tebalina kye bafiirwa niyo balisinga because omala odisinga kibanga muzeeyo nga ali myaka 8 oba 9 nasinga ettaka lyammwe kwe muli mwenna nga yamanyi bw'anaafa mujja kwekolamu omulimu linunule. Kati mukulu Museveni ne banne tebafuddeeyo kyovala kugambye nti baddiringa nga Bulooka buli kantu kirabika mukulu Museveni ye yafuuka Bulooka alinga alina enjawulo gy'ayawula buli ddiiro ejja mu Uganda kutandikira kuze emmwanyi because bwe bibanga bituufu yadde bakyabyeganye nga babawaddeyo samu katokeni katugeze ndi bituufu kubye emmwanyi gwandyebuuza nti emmwanyi yakoze amagoba as early as now tenaweza na mwaka bukyanga ba incorporating bino ebitongole badokera basiime so kitegeeza nti bamujja mudda okimanyi nyinza okukuwa Mr. Norman akasiimo nga wandwifaringa ku mulimu naye nentukayo nga tebanansasula ssente zimala naye ng'ekiri mu maaso nkirabako kiri promise nanti kyenkugambye nti kati gyalaga alabayo kyenkugambidde nti bwemba nga mukulemberwa president nga yeyisanga Bulooka w'amataka kwangera Bulooka olumu basooka namujama nakubuuza nze bagamba nti bunno ndyawuwo so atera kwogera kati mukulu Museveni ndowooza agamba abantu bapeneti bainvesta ndyawuwo basooka bamugjamu kati bamala omugjamu ne Palamenti naye ngemugamba naffe tulyawuwo kati ate n'omulonzi jukira sequence kati n'omulonzi naye ng'agamba naffe tulyawuwo kati ogenda okakanange tulyawo MP kati eggwanga lyonna liba nga lyonna eggwanga dye baalirya dda. So it's just all that we have one or two simba ebigere nga tutambula kati ffe aye ffe tulina we tulyawo kati gwate bwogezaako okulondoola ono alya ng'azeegaana tolya akavidiyo kadde katambula I think oba Honorable Ssenyonyi yakataddeyo nga bakukuta nga lumu ndowooza n'abakatuuki nga bebekidde nga bahajati bakukuta awo bambuka mu Palamenti kyemmanyi ndowooza abamu babadde n'aba opposition bajja nga basezi kubanga zikavidiyo kenalabye nga bajja nga nabadde n'abasajja nga bambadde zigomesi kwegamba ababuzeebuze baba nono omudidi guno nga nono omudidi wa Bulooka agunona kiro ayambala bigomesi. So to say the summary y'eggwanga lino nga bwe liri likulemberwa wa Bulooka okuva ku mulonzi paka ku mukulembeze asembayo waggulu tuyisanga abali mu Bulooka mu transaction
naye omuntu yali ebuuzizza mu digital era gye tulimu lwaki olowooza nti ababaka baaligenza okukima ssente ezo in cash nanti nga omuntu yakolako some brief course about forensic investigations n'ebirala obufere nga bwe butyo teri muntu yandagadde abuteeke ku record because bwe tuli batuze mu buyinza nze n'abalala twandyagadde okutegeera bank settlements zammwe transaction ze mwakola kati ono Bulooka okwewala okubalaga mu wabadde transaction mukanona nga mu mpeke tekaliiko bujulizi tolina wosayininga era kyemmanyi bwe bazikuwa otambula kyenyumanyuma kati most likely abamu baza nga batusinga ku gate bakanyuga mu kikomera bagamba Farida ekibaago ekirabye mu kikomera boda neyongerayo so babikola byo bati mu digital era nga bwogamba otherwise wandisuubidde singa sente zibadde za haramu nga basiraamu bagamba zandibadde ku account yo kweziyita you get nageri kezitali za haramu zirina okuyita abantu we kati awo zirina kujja mu bibaaga oba mu biveera bayinza n'okugamba bayinza okumaba n'abantu bazibu bayinza n'okukwata ebyo biveera ne babisigako n'omusaayi oba ne babisigako nga ennyama so bw'oba onoonya ekibaaga oyinza okusubira muno onoonya kiro z'ennyama asobola n'okugamba bawadde abasiraamu yiddi kino kitabikamu n'omuceere naye nga munda mu kaveera mulimu ssente woze no piraawo n'ojjamu ssente n'odduka nazo so that's why tebasobola ziteeka mu mbeera eyinza kusobozesa abantu bali babaze mu buyinza kuzirondoola. What does this speak of our socio-economic situation in Uganda? Nga bwe mbadde nga ngamba always it is first of all kwongera kukaaba kati muve ne kukaaba kati mukube emiranga kati n'okukaaba kuno kw'ekipozi tekukyasoboka it is to say like nga bwe natandise nga mbagamba nti eggwanga lyonna singe baali singa kati waliwo be tutakyasobola kuzza mabega for instance tetukyasobola kuzza mabega mabanja ge tuyina oba kugeegaana kitekisoboka kubanga abazungu nabo babeera serious endagaano ziba zaaluma nga omukono gwa mukulu Museveni kweguli tusobola okudivisinga ways okulangira kukanya ne bano oyira ntubegayira ntubagamba ne batusonyiwa amabanja bati basobodde tusonyiwa amabanja bano ababbi bonna singa gavumenti eba ekyuse ne batuwa payment plan tena payment plan tibalina natuwa fa balina obbawa tulina kwamba bintu byabwe byonna birabina tusasula amabanja gano kubanga bwe tubikwata byonna ne sente zibakwese tusobola tusasula amabanja gano then Uganda egenda mu maaso naye for now kyetusobola okukola kyekyo that's the only alternative gye tulinawo ey'okuwamba okubowa Uganda se bagamba okubowa byonna bye babbye kuba kati nze nkubamu akafaananyi ng'okkiridde wano wa ekisozi waliwo ente engaazi izo ne square miles ettaka nsooka tutandikira ku ebyo tugamba kulu munnaffe sooka otuggyemu weewola mmekazi owa peneti n'abalala ne bano bali osiima kyekutugyewo ente ezo zirimu omudiddi bwe tuvaawo ntugenda entungamu bwe tuvaawo ntugenda ewa Anita tutandikira ku nnyumba n'ebirala so waliwo bye tusobola okutandikirako okusasula amabanja gano ate nabo kibayamba because bwe banaaba nga tebalina mirimu gino gye beeyagaliddemu sibiramu they will be in position okusustaininga ebintu ebimu bye batubbako kubanga n'amayumba ago gasustaininga so tuba tubayambyeko so in particular it is to say tubasaba bainvestinge na wano kitwanguyire okubawa ebintu bino okusasula amabanja mu ssaawa eri eyakanaayo kyani yadde nga ababaka bamu beewakana mbwe essente zino tebannazirabako tebaazifuna ate ababaka bannaabwe basazeewo okuvaayo okubooleka nti abamu munnaye essente baazifunye naye njagala otubulire how do you make of the current parliament of Uganda gye tuyina singa palamenti ya Uganda baali bazanyi ba mupiira nandigambye bonna amagulu ga kkono kati akusobera kati osobola musubira mu kusamba mupiira nga tamagulu gonna ga kkono nga gasamagaza side emu temulimu bakola nanti kati ekizibu babeera swallowed kuba kati bw'ofuna ttiimu y'omupiira ebiramu abazanyi 11 bw'obaamu n'omwenda nga amagulu gonna ga kkono nga abasatu be bakola ebituufu abasatu badde bakola ebituufu era ne bana abamagulu aga kkono bombi babatega engwala kyobulaba kati abatono betulinamu abamagulu abalina amagulu gombi babakuba engwala bano kubanga bebasinga obungi analogy eyo eri nti ne bwe wandibadde nga waliwo ebintu by'amakulu parliament balina okwogerako katugeze ebireeteddwa opposition and very few also amongst the opposition bwe bituuka mu kulonda era okulonda bali amagulu ga kkono abasamba kifiiriza abeeteeba omupiira bakwata ne handball bakwatira mu boxi penalty bakwatira wammwe abo bonna bakolamu omulimu ate bayiikiriza abaana b'amagulu gombi abiri nga gakola abalina okwa ddyo n'okwa kkono kati awo
kyova olaba nti Uganda ebansa ttiimu era esamba yeeteeba yeri mu mabanja yekuba abantu emiggo yebba ssente yeyiikirwa ettaka eyo either Kasese amataba kwegamba buli kintu kyonna just because abasambi betu baddemu n'essuubi kuva ku ba minister ba MPs ba commissioners mention them bonna amagulu ga kkono kati tusobola kufuna kyamakulu. So tewaliwo ngeri yonna gye tusobola kubanga tufuna meaningful representation. Should we send parliament eriwo yonna yeetaaga kuyiwa? Nze nga a personal opinion bwebanga parliament eggwanga gye lirina okuba nayo nga buli parliament yandifaananye nga gye tulina akoze nga tagirina aba asinga. You are actually insinuating this country can move without a parliament? But there are so many countries that have moved without parliament. There are very many and have moved. In fact, there are so many countries that have moved minus chemwakopa Western democracy. So if one day president wakes up and he dissolves parliament, would you say he has worked in the interest of the people? Kubanga yaba ino kwe dissolvingiramu naye. Nga sono naye omuntu omulala akyali mwensa because ono kugambye ono Bulooka. Kati ono Bulooka tasobola ate kugoba Bulooka banne. Walabe ko sinya Bulooka ku kyalo katugeze ngene konge nga ate ayikiriza abana bakubire simba mbulire politics. Baba batandise emizeme bye gy'okubbanga tategedde. Nanti kati aba yeyegaliza bwaba wakudissolvinga kinyuma ina nagendera ku because ono yesinya Bulooka. Era mu East Africa kyasinzibwa Bulooka. Twamulabye ne Sudan. Abatali taina kira kyakola. Issues of national integration, you know, nanti kyegambi kyonna kyonna kibulooka because buli musirikale gwe kitamanyi buli musirikale ali Somalia amukolako sente. It's on record and that one I know for a fact. Buli musirikale ali Central African Republic ayoleke kibulooka. Buli musirikale ali Congo gwe kimanyi oyo senkagale mu bwa Bulooka ya bafuna ne budget wano ekola enguudo e Congo nege twandiyebuuza zikole ki so naawudde abana Uganda bateke ebyobusuubuzi biki tulina bituguze Congo kubaavu abali wali ngabo balaba mpozi bwani sobide pozi katubaguza ring zino strings z'endongo kubanga bakubi balungi ba muziki na yete tulina kituyinza ku exporting e Congo apparently era katali akandi badooka nakali ku Congo Kasese Uganda Congo border katunda bitenji bintu so you find ogendo kiraba nti amakulu g'enguudo zino kusomola yombaawo ngera byakikolako bbiri gumu abali bakola obusuubuzi e Congo okubasobozesa okuimproving infrastructure okutambuza byabasuubudde okuyingiza Uganda. Kijje kunze senior Bulooka atwalibwa nga lino ndoza ina ne bagita brokerage company nga East Africa, in fact the Great Lakes nga ye senior Bulooka. And Eggulo, just I think Eggulo nadinda ba interview mu ya former vice president we Kenya nga gamba nuba Bulooka litwali bulingo kati bu stretchinze ndoza munnaffe Kenya ayigidde ku ono kati ono abanga Ruto nga yali amukaka era ebintu byamugobya kwa vice president kuba deputy president yali amugambye awandike ebbaluwa eri some other vice president we South Sudan. You're talking about Gachagua? Yes, nga mugamba ajje basinkane Kenya nengo ekirubirwa kyakyo nga baga gold gwa mining gwabba e South Sudan batu bamu cleaningira Kenya ngera wa Congo bwe mumutako moyo mutukuvu mu Uganda mumutukuza mu Uganda nava mu Uganda nagende bwe mu exporting kati no we Sudan abera mutukuze mutukuvu brother Kenya nasoka fuluma kati yaganda okuandika ebbaluwa senior Bulooka omulala ndoza abera deputy Bulooka kuwago na mugoba. So to say, so as long as mukyafugibwa ba Bulooka tayinza kubako byakola nga taina ngatafuna teri Bulooka akolera bwerere wala kwa percentage gamba wawe yandi agadde okolera obwerere ne bwaba si Bulooka anti bilibira fomu omanyambo oyina terms of reference so ono wakuno ne babbiba ne abali mu kabinja ako tebayina terms of reference. They are moving by their grid. Okay, away from the parliament, njagala tuogere ku state of the opposition ahead of 2026 election. Is it go bit about I think opposition in Uganda because when you mention opposition, you might also I should say can I say I'm part of the opposition? Okay, I'm part of the progressive force that needs
change this You country. are part of those opposing the government. Literally, yes. Not the government, but those who are opposing the policies as done by the government, the sitting, the ruling in party. fact, the ruling party, not the government. We don't have. Okay. You wouldn't say you have a government here. Naye nabo bakusobera bali mu cracks. Every opposition party apparently eyina ekiraka. Eyina ekiraka bwe bangoye ebitogi byayulika waliwo bekwatiridde like yayulika kati nayo yennyini yeetaaga to revive itself as opposition nti eyina dent bantu batono nnyo boyinza okuyimiriza obusimbalaala n'omutunuulira mu mmunye n'olaba nga mwerufu batono abali ku opposition kubanga mu kifo ky'okulemera ku bintu ebyamakulu babuukira obuntu kanadde ngoberera social media nga ndaba babuukidde mutabani wa Nyanzi bambi ne bava ku mulamwa because literally the purpose of opposition apparently bandibadde bali mu kukunga abantu kwongera kukola civic education because the electoral cycle yatandika dda. I think you have had so many guests here and I have also mentioned it eddako nti an election is a process that involves preparation, identification of candidates, getting a common message. Every political party should have its common message, its manifesto and the implementation plan. So if you got our colleagues in NUP and put even their president, omubuuze okay tubuulire mugwomu by no kola primaries as a must but ekwabuteeka kufuna delegates conference ezo zijja kuba nduulu si umbrella my umbrella waliwo omuntu omu yabukamu nekihandu mpuuga ne tiimu abagenda nekihandu kati ne basigaza kimanvuuli kino ekyawaggulu kati tubasabira nti primaries bwe zinaggwa ate abaana nti babukamu ne buno bu strings buno beera bukwatidde ki umbrella because it's also possible okubeera awantu nobanga gwesigaza kino ekigundi nobanga aba Vietnam kali akakofiira ka Vietnam kino ekigoye kyokka ng'obugundi buno bukiwanirira ebere so functional nga babututte ezo nazo saala bw'olaba FDC bwe kufuru ekimuzi waliwo yagenda nakyo omulala n'abuukamu n'ekino ekigundi ekinyiga ekinyolo something kati nayo nesigala nga kyangaala ate DP enkumbi abamu balina muyini abalala balina kikumbi you get kati ogenda okulaba nti omulimu gukyali munene ate nnyo ati okusanga omulimu munene nnyo kiba kiwa advantage oli gwe muvuganya gwe tuba tuvuganya newakwalira ekibaasi kye kikyali awo naye ekiyamba ku kibaasi kyo kikaddiye nekikyayina babbala mu moduro be bateeka mu bisooto ne bakisindika tekiyina mipiira kiri ku rimu kati bafuna babbalamu ne bakyogera nga bakisindika wewe kijja tuuka kubanga babeera abangi nga abasindisi baakyo bangi ne kasozi mwana wattu kisobola okavuunuka kati ffe tetuyina kati ffe abaffe beeyongera kukongoka kubanga kibaasi kino yadde kiringa ekitubidde bano bannaffe bawulira olwali nga luli mu kasenta kiikyo kijja kinatera okugwira bwemunayagala akkirire kati ne baba ku mulamwa ne bakkirira that is why bano abamu mubakkiridde bambi bababwe bali kasaala ka kibaasi ekyo from local council mayorship parliamentary and any other position kati nekibajja ku mulamwa ate nno nanyini kibaasi bw'abeera munda alina bugonja bwakanyuga ebweru bundiizi kati nebubasikiriza nemusoboka muva ku mulamwa nemukkirira kati bwe wange yembeera ekyali bwetyo nga tetuyina bugumiikiriza na satisfaction ey'okugamba mbu nno ono ne bwana tuke mwana akanyuga obunyeeba nga buva mu kibaasi nebugonja tetujja bwera tebumuzirira there is trouble. That is why temufe enjala emuzira tetusobola kubanga era babadde abantu abasiima rather abasiiba but also to say osobola okugenda n'akatono k'oyina ewaka okusinga okulya emmere y'omusezi. So that's one of the reasons for which, or rather one of the challenges opposition zeyina nkugambye twandibadde tuli mu mobilization, tuli mu civic education kugamba abantu akalulu yeko kaaki keetagisa tekeetagisa. Even that question as in itself
tebanatuwala ansa ntuufu. Waliwo abagamba tekalina makulu tetulina naketabamu. Waliwo abagamba twakola ground tulina naketabamu. Waliwo bannaffe abakugamba it's a protest vote. Naye tutategeera programu nambulukufu. What do you mean with a protest vote? Nga tetunagenda ku protest vote, Mr. Norman, oyogedde n'ogamba mu bigambo byo nti mu opposition bantu batono nnyo b'otunula mu munye n'obalaga nti beerufu bagenda ne batambula ekiro ne bambala gomesi nga bw'okyogedde ne bagenda ne bamiitinga oba naye bakimayoko ku busente. Does that mean nti prophecy ya President Museveni yagamba nti by 2021 wajja kuba tewakyali opposition mu Uganda yatuukirira? It's a two-way traffic. Kiyinzirira buli omu wabirabira. Bw'oggalira bannaffe omu asobola okugamba opposition weeri. Naye it is also possible kubanga opposition eriwo is the word. Where do you belong? I am NUP. Where do you belong? I am FDC. Where do you belong? I am DP. But byokola byebigendererwa bya DP, byokola byebigendererwa bya NUP, byokola bya PFF for instance, kuba byokola bya JEMA. That's the yardstick. In fact, you would rather not even mention where you belong and do what the political party calls for. That doesn't make sense. That's why tekineetagisa kwambala katugeze okwambala katugeze beret for instance oba sati ya FDC ya blue nga byenkola FDC sibyekirizaamu oba NUP sibyekirizaamu. I would rather move n'oyo atalina kyayambala naye nga byakola byebiruubirirwa byeyo political party. Kati wano tuli mu politics of symbolism and posturing. Bwe nyambala nipandika bwenti ekikono bakikonde abo banda bawa NUP nnyo bwe mpandika buno obugalo obubiri ate bawa FDC nnyo oba kino ekikonde ekirala mbate bawa DP nnyo naye ng'ebikolwa si byekola naye nga gwe ebikolwa mu mutima ebikolwa bya kibaasi. Ebikolwa enyambala ya NUP oba ya DP oba ya FDC then oba otubuzaabuzanga afumba ennyama mu binika kubanga gwe bw'ojja omanyi afumba caayi kumbe ku nnyama kwatudde. Then we all agree nti prophecy ya president yatuukirira. Njagala okunsonga eyo kubanga tugivaako tutambuleko ko tudde ku Kawempe by election eyali yakagwa. Ebintu gwe wabiraba otya era what does that speak ku elections etogendamu ezaboona? Ndowooza kwongera kutegeeza bannayuganda nti NUP ekyayina kumaanyi. More central. It may not even be actually the whole of central because some parts of central. Some parts of central. In fact, the center of the central. That's the right word. NUP is too much strong in the center of the central. However, era inamu internal issues eino kolako ennyo kyobola wali wentandikidde nkugambye ntubasabire nnyo bambi. Abaana bali bekubukamu omanyi umbrella bwe tuginyonnyola einamu buno obuwaji bubanga buwaji obugibamba bweti nekola ki nekola nebira functional nti primaries ezinabazizeeko Katonda abayambe baleme kubukamu abaana abamu baleme kubukamu nabuwaji. What do I mean? Dojja kusanga ng'ekifo ekimu katugeze I hear Makindye for instance where we jempangalira Makindye West ng'abantu abeesowoddeyo balinga mu mukaaga. Era bajayita processing nga bweyina okubeera kati bano bangumya omuntu katugeza bana abaganya ogenda bakola ki because mwino omuntu gwe mwakyaza omu wano ng'agamba singa process ebeera ya bwerufu kabaka disclaimer kufa bamanye ebyobukulembeze ate watya nga sinjerufu terimu bwerufu. It means they are like to come back as independent but red leaning nge bagamba yellow leaning blue leaning oba leaning NUP leaning what kati because primaries ngabo ziraba nti kimaze tutegeeza nti omuntu asobola okuva mu political party gyabadde amanyiddwa nga mupya najja nakusaaka akazito because Honorable Nalukola a friend was purely known as a DP and no doubt. So he literally crossed a month if actually bwanga gwatu nga gwawera maybe weeks. So when abayisaako eggaali abo bafuutu bigere nga mubayita mu bafuutu bigere because knows constituency gya limit is a stronghold of that political party. Kati ekitegeeza wouldn't you want to think but there is now some bit of politics of opportunism
Politics. Kati bwe ndaba mu kiyero kyekimpisaawo ng'ekisaati nkyambala. Bwe ndaba nuupu enkya yempisaawo nga akakofiira nkafuna kubanga bulungi mu tawuni. Ogula leero n'olanga. Nanti kyekugamba kyekyo nti the moral fabric of our politics yavunda. Bajoonoona Bulooka okuva in fact politics alinga ali waakiri akuva mu 96 yandwadde nga waakiri katugenda okuva okutandika okwambuka Bulooka ne bayingira nnyo mu politics nti era omuntu akwata n'ekyapa kye ky'ennyumba ekkololo n'akisinga n'akugamba kwatiramu nze njolekedde n'amanti agenda kagula ku primaries kati waliwo constituency nga bw'omanya bufuna flag kati for instance mu Buganda in fact in the center of the central region bufuna akakofiira ako umbrella chances are likely okuwangula. Nti waliwo ebitundu ebimu nga bw'ofuna ekigundi ekyo kya yero ekyo fulaga ya yero omanyi byakushwa win. Kati awo n'otandika opportunism politics nti omuntu omumaso okwanga alinamu NRM nga tamanyi ideology ya NRM ninga kyababazaako okufuna flag ajje naye alye n'abaana b'abaami. N'omuntu omulala ayinza okwanga takkiriza mu ideology ya NUP. You get? N'amanya nti kati bano bwe mbabaza obulungi ne mbasooberera ne nkonvinsinga fadda essaawa yonna mpa aka umbrella ne bakamuwa. Kyova olaba olw'okuba nti abantu abamu ekintu kino baabuukira kibuukire at all levels. 2016 FDC yalina ekizibu ekyo. Yalina kiweevu ne kireeta ebikere, ebikennembi, eminya, emisota. Buli omu ne yeekangirawo. Kanso n'esooka ejjula. Ejjula bbulu. 2016. Olanga gana amata bagadde nga gagitwala mukoka ina bwe yaleeta kati wano bwe twagiteegera mukoka ku kanso ne bayuwa ne mu parliament of course nayo neeyuwa era bwe kibadde ne mu 2021 nti enkuba yatonya nnyo neetuleetera kati mu kutuleetera abali basuubira engege weesanga ng'olina okutandika okusootinga ebintu bino amazzi ge bireese mulimu ebikere mulimu ebyennyanja ebitalina mutwe mulimu ki. That is why the performance becomes questionable. Nti yali asuubira ebyennyanja akole delicious meal olina kutandika kusootinga mulimu tumukene otwokuyiiya ennyo tukuute tuveemu omusenyu then twandikola enva. I mean in politics because now purely kati eno discussion y'abantu bakulu abategeera politics. I'm using an analogy kasi ku myaka 4 sikyalina gwentiira ku liiso nkubuulira Kati nti munguze essowaani yakuyirako omuntu. You get? So ekizibu ekyo bwe tutakirwanako nnyo ne 2021 akakasunguyira aketumbiizi kandi tuleeterera mukoka y'omu because why would you for instance be somewhere and a honorable member nga abantu ali emisinde. You get? Totubuulira oti ne bakuyisaawo so omusi babiri. You get? Era ekibulwa ssuubi kino kye kimu ekikuleetesa Brigadier General Washande ng'atambula nga mulinya wagonda because that's desperation. So where are young people? Muliwa, it goes back to all of us. So to say opposition bwe tumenyitemyetemye bwekyali kipale kibulifu kiriko ebiraka buli omu alina okuba nga alina empiso okutunga buli kalaka we kali tulabe bwe binaabeera. Does that mean nti opposition ekyabulamu nnyo okubeera organized okubanga eyingira akalulu ka 2026? Nabo bennyini bakimanyi. First of all tebali organized. Bo bennyini I am sure whoever is leading opposition mu Uganda muno akimanyi nti they are the most disorganized group vis-a-vis owali gwe balwanyisa. Lwakuba for some reason nga munnaffe batera okwogera mbu abantu obasaasira. Ono ye alina omusolo gwaffe, alina amagye gaffe, alina poliisi yaffe, alina kipalamenti kyaffe, alina media ya kuno. So structure zonna azina ezimu benefiting. Yes. Nti ne bwanga gwe wandyagadde okuba campaign bwe ni waliwadde ng'olina message nnungi nnyo kikutwalira essaawa nga 8 okuvuga okutuuka Arua ono ajja kugenda helicopter akusookeyo. Media houses bwe bazisaako akazito asobola okusasula media because has the money. Kati bwe kidde eri ffe tugaanye okutegeera nti ffe kye tuyina ffe opposition kyeyina bwandibadde ng'obwongo bwokka ye capital gweyina teyina bantu capital mulala gweyandibadde nayo bavubuka bato baana bato naye ate abaana bato bano bangu nnyo bakutwalibwa kiweevu singa ettooke liba lirabisa eri gye bajjula. Kati nabo bazibu tebali reliable because kawembe katugeze ebanga erina abalonzi 200,000 tekisoboka kuba nti abalonzi abo abasingamu obungi nti bazeeyi. It is not possible. No, it isn't.
that is very likely nti abayinza okubanga bazeeyi bayinza okubanga bakola ebitundu nga 10 ku buli 10 if they can even reach that number. Kati 10 ku buli 10 waliwo azuukuka ng'ayinamu lubyamira mwaba abazeeyi kwa kati nga eno weather muzeeyi tajja kuzuuka agenda kalulu. Kati abavubuka bwe dosibirako olukoba wetukubuuliza ng'oggyeko okuwanika emifumbi n'okubuukira ku budaala buno bo balonda. It is one thing okubakuŋŋaanya obulungi n'emifumbi gyabwe ne bawaga naye bossaawo akagwanwa buuza kitambulisho iko wapi? Katugeeze ebikiba nga kitambulisho oba kyakulonda kiriwa ate atalage maani ate olaba mwana. We don't want that madness. We want abavubuka kale tokola bunyama naye sobola okulonda obunyama n'abukola gavumenti ekyuse nga waliwo eddembe simanyi na lwaki okola obunyama. So that's the issue we have. Tuyina bangi bwe balabika era ku social media kuno bangi nnyo numbers very good. It is very likely. Kati bo bali abatono ab'ekibaasa abamanyi obuzibu bwabwe bakeera ku makya ne balonda. Tewandiyeebuuziza lwaki for sure in the center of the central region nti NRM would gather abantu 8. Kati kitegeeza in the center of the central region muyina emitwe 8 egyabalimu okukonvinsinga yo gino emitwe 8 kyegiraba buzibu bwa gavumenti eno. As in 8,000 heads. I mean a head of a mature man or a mature woman who wakes up in the morning, 7 nagenda mu kinabiro n'anaaba n'ayambala n'inanika engoye ye nga yo omutwe gwe gumulaga mu Museveni akyali mulungi nnyo n'avoting abantu kanana. So opposition expects that everyone that is in the central region supports the opposition? Under normal circumstances it should be a yes. That's what we call a stronghold. Era njagala nabo okutandika okwegiriza ebyobufuzi nti tulina tamu zino abaatandika ebyobufuzi tebaali bagwagwa bakugambanga so and so is a stronghold. So where are we strongholds? That you even have 8,000 presumably reasonable people waking up in the morning taking a chibas. Not presumable, because they shouldn't be reasonable people. Mark my words, I went to school and I'm selecting my words properly. Presumably to me, nti omuntu akeera ku machanga omuggo gwa jati yagulaba nakeera ku machanga alaba Museveni byabagamba ate bituufu nnyo. You get? Buli kimu ng'alaba bambi NRM byabagamba bituufu n'agenda kuba n'emukwano mukuba n'alonda NRM in the center of the central region. Kati kitegeeza bw'ogenda erwengo tabwe bekugwidde because why I am very concerned nti wano in the center of the central region presumably also our stronghold as people who are seeking for power. Munnaffe akulembedde mu kalulu ajjemu mutwalo gumu kitundu. You get? Oli almost akonyuddeko half. Kati gwe tolamu kiba kyakweraliikira kati bw'oligenda erwengo obesimba buli because ngambi the center of the central region. Yes. Okay, tweyanziza nnyo naye nze ndowooza nti opposition teyandibadde surprised nga abakulu aba NRM bafunye abawagizi be bafuna olw'ensonga already balina ne candidate okuvaayo okwesimbawo ekitegeeza nti ayina abamusabye oba ayina waasuubira nti abawagizi be we bali era bajja kumulonda. Tuwumulamuko katono nnyo tokomawo okyali ku Mighty Drive.